Inside Out. Alright, kale nkwandiza nate ku the Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi ow'enkya ya leero tuli naye nga bulijjo mwebala okuweereza obubaka bwammwe comments zammwe zonna tuzisoma. Abaagala Tamale Mirundi bamuwaana agamba nti asomesa bulungi, abalala Tamale Mirundi yaggwamu. Tamale tategeerekeka, ali wa Bobi Wine, ali wa Muhoozi. Oli yawandisa naga nti mugamba Mirundi tagenda tusibako Muhoozi, talina kyonna kyayogera Muhoozi. Muhoozi talina lugendo. Sebo obubaka butuuse mbu Muhoozi talina lugendo. Oyo wali nfunidde omuserikale wange awo nandisira ate sina katabu bakayita batya akamugambe kabaleeta akatabo. Obutabo bwange buli busatu. Waliwo aka Why Muhoozi Hold is the key to Uganda's politics. The State House cars. Omanyi kankubuulire abantu ba Uganda ekibaliko kwogerera mu pululo. Everybody believes that he controls society. Gwengani akuwa tetusobola kuwa gwe tetusobola kuwa anti kweyogera nga individual gwe toyina kyomanyi gwe waggwamu yogera nga individual ffe tetukwagala naye twogerera mu pululo because we are not civilized. Gwe buli kintu kyolaba mu katale n'okiraba mu katale kibaako akigula era bw'ataba osinga tekijja. Yes. Oyinza okuba gwe tokirya naye era bakireetera kati nze na selection y'amasuuti gange naye waliwo esuuti zensanga nenga nti eyo bagigula ne bagaa zisooka okuggwawo nga gwe olaba tosobola gikozesa. Mu supermarket mu Europe nga toguze enkoko namba which is impossible okugjako eyo erigundi gyoliirawo kimuwoomera. Nawano nabiraba bitandika. Look what beers anti abo basajja ba South Africa bwe bajja twabula supplier w'enkoko even Wugakiiki nga Wugakiiki bali baagala ebisambi bisatu ti enkoko waliwo abali ebisambi byokka waliwo abali ensingo zokka. So inazipakira nga ziwera kakati where do you azigulire wamu ng'omusajja ye mu supermarket yakusabye ebisambi where do you put the rest of the meat. Kakati abantu baffe bwe batyo bakola ki bwe balowooza ini pululu. Ekyokubiri tetumanyi kulizoninga no kabaka talabwa mukamwa omukulu talabwa mukamwa era nti ne bagamba nti omuzungu nga yavudde Entebbe n'ayingira Kampala emmotoka emuleese n'alekamu essimu ye agimanye ennamba n'omuntu bw'afaanana. They are very observant. Batambula ne maapu. They are keen on details. You cannot travel in Europe without a map ekulaga wavudde kubanga oyinza okanga sera tuliziringa 10 kakati drive ono oba ku reception y'abali yayinza okuya muyina omuddugavu abuze wase ziringa 10 Swiss ziringa ezifaanagana. So a muzungu is trained to be observant. Africans are not trained to be observant. Labo ekitunuli amaaso olibaira kibbi olugana n'omuntu okwetegereza babituvuma ebyo gwakanula amaaso olibaira kibbi. Kakati what happens atunulayo limu emmotoka ne bakuzaamu nga bakubbye essimu ne baddamu omwo abantu tomanya gwe badde otudde naye. Because we are not observant. Yes. Tutyo okwetegereza. We are not trained to be observant. Twadima ye woman yinzo gambo ayinzo kuma nti omukwana okutula omuntu wote kati okola although mukwadima yaringera mwe muvo kwa kale. So we are not trained the second to be observant. To be observant. The third point where we are not trained is to argue. Buli gwajuwenga naye agamba omukola ki
nkugambye ajju baagala kuvuma kubanga naye kwajuwinga nobody wants to tuyina ekintu kye tuyita meditation. Meditation is done when you are alone. You think through. Yes. Review talking what... to yourself. Omuganda akuga nti genda omwoyo gwoyogere n'ennyama. Bwe mugamba bwe muto. Sit in your bed. Anoodi muganda toyinza musanga n'omuganda nti tulina ddiiro bw'oleeta miliyoni 10 ofuna 15. Omuganda gakamala okwebaka nje ndowooze. Omubbi takuwa time kulowooza. Ayagala kutwala It is after thinking that you know nti anzibi. Kakati meditation tetugiina. Kibeera nnyo kubagenda ebweru aba yakagenda ne dollars zino olumugamba kino kya nusu kya $3 n'alowooza nze Uganda n'agula. Sente ziri ziveeko. Alowooza nti ofiirayo enjala. Nafudde. Sente ziri ziveeko. Sente zeeri. Anti badde ab'amawulire abasipootisi be bakola ebyobusiru. Afuna dola bwezi mu za Uganda zezo ate abigula mu za Uganda n'owulira obuwumba tutu bwennyini. Ziri zeeri. Era bazigereka. Bwafuna paundi za Uingereza ze za Uganda. Emotoka gyavuga gwogimanyi. Era eba ye okuzeeyo. Ziza n'okuba ng'eri tezibeewuunyisanga eno. Twagende Sweden. Sweden visa tawa musolo. Naye lisiti zonna z'ogula bazikuddiza nga ziri ku airport ng'ofuluma. Receipts. Sente tax eri ku musolo gw'obawadde by'oguze is refunded. Twabagamba kino ne kibeera mu Uganda eno ofiisi ekibeera nzigale sirabuto. They return your tax. Why do they return it to you? They return it to you. Gwe toli citizen towa. You are okay. You are not a citizen. So they don't want to steal your money. Go with it. Ate facilities ki bali ba musolo kubeerawo nguudo nnungi kubeerawo leero ennungi kubeera na facility. For you will visit. Obaddemu ennaku. This is what I told my headmaster when I was doing senior city. 4. Headmaster found me in my revision. Nga ndi mu class ndi mbuumu. When others were clearing the compound. Said, why are you? Said, Mr. Headmaster, I'm leaving this school. The people who can organize this compound are senior 2 and 3 is not me. That's what you told the headmaster? The senior future one. Mirundi, okuvedda ng'oli muzibu gwo. How do you tell the head teacher that? Yes. The senior one netu babayonje essomero kuba bakyaliwo. Sakunyumiza how teyakubamu. Ugwatya how I created trouble. Nti omukazi waffe yali yatusomesa literature yatugamba here she is there. Akyaliwo. But she was a younger girl, very beautiful. Kati ng'abavubuka tuli mu senior city tumwadima yalinga. Kakati the teacher made a mistake. Yangamba yatugamba mu class. Write an imaginary story. Imaginary story? Yes. Teebereza nti kiwe kiri. Imaginary story. I imagined myself as a love letter from one of the classmates called Chugulu. And many people, because of monkey kirani names, Barozang and Tulibaruganda. Chugulu was as stubborn as me. So? When Chugulu wrote to me, he put me in a letter box at the post office, which was called. Other people started dropping letters which were hitting me. Until 2 days later, when the teacher collected me, put me in Habura, I felt warmth for the first time. The teacher collected you, put you in Habura, you felt warmth for the first time. You are writing that to a teacher? When the teacher arrived at home, Nadda kubuliribwe, stretched her legs, and as she was reading me, I was peeping between her thighs. You were an imaginary story of you and Chigundu. You are sending me. Later. You are the later. So you are showing how you moved. But you forget that the teacher is a female teacher. How does a letter peep in somebody's thighs? You imagine the people. My book came alone. The rest were distributed, and I was told to go to the staff room.
how he was a usual customer to the staff room. Inside out, Joseph Tamale Mirundi. Now, So, the teacher, the headmaster asked me, was a Catholic brother, did you understand the assignment? Yes, I did. What The was teacher it? told us to write an imaginary story, Imaginary story. which I've written. That's a lovely letter. Yes, because you had awkward imagination. Because you had been taught to write an imaginary Yes. letter. You were So, correct. Eventually, I was sent in Petechitang. It was a serious issue. Lwaki omwana we alowooza ebyobusiru? Kakati najja naleeta muganda wange n'abaga nti no. What did the teacher tell him to do? My brother reasoned beyond the teacher's imagination. Are you sure? That's the problem. So it was decided. Tajja kuddamu kunsomesa literature. I taught literature myself from senior 3 to 4, and I got grade 3. Buyajjanga nga nze enfuluma. That's what they agreed. Because you were imagining. Nti ekyokubiri omukulu w'essomero n'agamba, I'm going to pardon you for 2 things. 1, a stubborn boy must be clever. 2, you can make a good journalist. They told you that in senior 3. 3. Is that brother still living? He's dead. Did he ever see you when you became a journalist? No. You ought to have talked. He It's only prophesied. He told when you I what was you- in senior 6, he used to tell people, I allowed him because he was a stubborn boy, must be clever. Which of these two professions makes you more proud? Many times you come out as a favor political scientist. Then the other time, This one facilitates the other. Which one? Political science, history is a recording. Political science is interpretation. Every decision must be purposeful. Political science is a key. This is why I analyze. Nti mbadde nkubulira egamba nti mu Uganda tetwanalyzinga Abantu tebagala arguments. tebagala They don't argue. argument. Why? Nti bo bwe baba bakola ebintu byabwe tebayita tukiyita kinkuge nti meditation yaba muntu brainstorming, tebasuubirayo opposition. Ate eno gavumenti esenya abantu nti abagikurisayizi egula bagule mugule alemereyo. Waleme kuvaayo. You lack checks and balances. Instead, they buy you out to silence you. Kati ate ffe abali mu gavumenti nakuga nti every government must have a voice of reason. Si opposition. Those who can oppose it, criticize it from within. Tolaba parliament nti yafa mu Commonwealth bakugamba every member of parliament bamwedda dakiika 10. Kakati bano baba baweezi abalala 5 boogere. You cannot. Dakiika 3 teziwera. 3 minutes you cannot. What submission do you Emyaka 5 if every member of parliament was given time to speak, Anti kakati abayogere dakiika 5 in it was total. an intention to kill debate. There is actually no debate there. There's Yes. conformity Kakati agreement. ne bajja ne caucusing. Caucusing, you are transferring cabinetism into parliament. Is it a Commonwealth practice? No. An opposition member, a backup bencher must be able to criticize the government. Even when he belongs to the same yes, party? in entrenched single parties, like a KANU, like Chama cha Mapinduzi, the backup benchers were free. Because I did not attend the cabinet. No, and because what you are saying, you are allowing a member of parliament or NRA. Wamubuuza waliyo mu parliament jajja nga mu Hansard toliimu kuba bagenda mu caucusing etali recorded caucus Teyina Hansard. ate caucus babala Museveni bwe bati omusajja temumunyiiza twagala batera ku Christmas bakuyisa oba nnaku nkulu bukaddo Bagambe ennaku zino tali mu mood muleke. tomunyiiza. Is this not more in creating harmony? Because you belong to our party. Why do you come and embarrass us? Tukugamba, tukugamba nti
when a system overstays in power or in existence, it develops what we call political inertia, egaga. System egaga. Kakati webuuza, has it capacity to clean the bugavu itself? Or what it reaches the level? Nga uyina kweyambisa external to clean it up. To clean it okuba ogiggyewo. Kakati who can create checks and balances in NRM okulaba ti obugavu buno obulimu. Yes. Kati Mirundi otuukirira abantu we baagala NRM egaze. Yes. Muhoozi mutabani wa NRM ayina capacity okugyozaamu obugagu eri luddawa. Let me tell you, Kagame is a better Museveni. Kagame started the Museveni n'amanya revolution ya Museveni ekyagisoola kyali ki? Kiki? Corruption. Oyo n'amutabukira. Why? Extravagance n'agikuba. We yatandika okukula. Tukugamba nti leaders become pragmatic in old age. Era Museveni si yatukuba. Waliwo abakubye batasobola kukwatako. Yalowooza nti gwe gwajja okukanyuga ku jirikiti ewatali kantu. Waddemu omukolere. Naye ng'ono yakujoza tamukutteeko 5 billion azitutte. When will I make a 5 billion if I go to a post of 1.7? You were condemned. Olifa mu bwavu. Ngamba abaana bange nti wayi nakolera Museveni emyaka 2 n'ojjayo ki nti tewali kye nnajjayo okolerayo ki? Exposure. Exposure. Enyambe ki? Experience. Tukolera ssente. We left the poverty in the villages. He must go as a distance to his village. Who can you take? Nze sikusuula eddala. I'm not going there. Okay. Kakati nkubuulire. Yes. Mirundi, I want us to confront this point seriously. Teri kagikirininga. Kandi Muhoozi n'aba opposition bennyini bali kuse. Museveni is running a single party state in many ways. When it comes, awanga nti ebina byobuzi tebiriiwo. Lwaki mu parliament bayisa ebiteeso with you unanimously? Kyova olaba ggwe lwaki Ssekikubo, Nsereko, Mbwatekamwa bayitamu buli kaseera. Labour MPs, their voices are heard. Their strategy is after come, they use NRM to come to power, except in Nsereko, to come to parliament. But the 4 years is spent criticizing government. It's only the last year that they toned down. That's why they are floating. After making their names, because by the 4th year, somebody has made the Why are we listening to? Why are we listening to? Because people know we are the voices of reason. They do. This is what has made us. Kyobulaba nti bali abali scared bantyo nnyo njagala kiddemu kubanga kisumbwa nnyo abantu. Tell me what are Muhoozi's strong points that can make him a president? Muhoozi tosobola kugamba tosobola kugamba nti omuntu atakolanga ku kintu you judge him. Muhoozi has been Diame. Muhoozi alina loolo yonna mu gavumenti yammwe. Nedda. Amagye agakoze taliiyo. Tekiriiyo. He's a presidential advisor in the system. Tekiriiyo. Gwe wabugaana naye yakola. He's in the thing. Parliament walabayo Museveni ng'ayise ba advisor emirundi emeka. Those are titles intended to give you welfare. An advisor and the handler. Bwe bakuyita togenda niba nno babayita abakubira balinayo ki? Abakubira obayagala bya economy naako nawe Dr. Suluma come here. Bo bagendeyo. Negwe ku bya media banakwita batya ngoli. Media ki? I failed as a media man in the State House. Ate beera nti advisor we ku media. Is it a promotion or demotion? Nti nze yesimuwanga kamba buli kintu ekyo ogenda obiddamu nnyo obeeranga ne principles. How does Kadaga feel nga kati naye ayogera Madamu Speaker? Yayita Madam Speaker. Anti ani yamuga nti yava ebusoga kubeera speaker. Kite leave it kite. Yes. Nakita anti wakita ensobi gy'okola mirundi eri emu. You imagined
that this was a permanent job for you. Nti olivaako Museveni avuddeko. Anti nkubuulidde singa president yaŋŋamba nti onkoledde kwata ssente zizogenda okola ebibyo, I will be enjoying in a private life. Naye siyinza kudda mabega nkole ne tumwebaze ng'ate tumwebaze yalina gurupu enkubye mu State House. Banhumiliatingire ddala. Singa saagaana nenzira mu byange oba mwenyebonye oba sibonyebonye, but no government in the future will not reward him. Nabayamba kuwoga ne 20. Accidents were everywhere. You have hope in the next government? Yes. Ne bweriba ya Bobi Wine ejja kumpa. Nobody can leave me out to say it. Sure. I'm telling you. The government tujja okufuna si ya bujozi. We are going to get a government that needs intellectuals. Era muwanga preserve yourself. Are you sure? I'm telling you. Government yabatasoma nti umanyi leaders buli omu alina sayiro gy'afugira eggwanga nti Moi ne judiciary yagitta buli kimu n'akitta n'akiteekamu abatasoma. Why? He felt inferiority complex to educated people. Moi he was not very educated. P6 teacher. Moi yali musomesa wa primary. P6 nafuga eggwanga brought picked from politics. Was a good mobilizer. He was picked from politics by Musalia Moses Mudavadi, the father of Mudavadi. And he's alleged nti Mudavadi's gond Moi yayagalako oba yazaala yawasa mu ba Mudavadi omukazi. This is why the connection between the Kalenjins and the Ruyas era ne Ruto kyakoze has gone back to the root of the Mudavadi family. Ono omukikuyu abategedde tebagenda muwa abakikuyu tebagenda muwa kalulu. Yes, akimanyi ekitegeeza you don't waste time with them. They are not part of your political future. Allies oba Kenyan politics kakane nkugamba nti. Now, what you are failing to do is how do you divorce Muhoozi? Part of it, mwakulidde, even the government promoting him in the army is this same government. Mwakulidde service ye. Nti Kagame yalaba babizimungu n'alaba batwagiramungu. I think where the President Museveni disagreed with the Kagame, Museveni believed nti batwagiramungu abakutu babeerewo. Kagame realized whether twagiramungu or bizimungu, the Hutus are running away. Where do you get a government in Africa where the present tribesmen or ethnic group run away? But in Rwanda, twagiramungu Hutu, bizimungu Hutu, people are running away. Even when they are considered to be in power. Yes. The president is a Hutu. So President Kagame decided, this is hypocrisy. Let me take over. And he removed the Twagiramungus. Let them run away. Let me show our face, the Tutsis. We are in charge. Rwanda has peace. Kakati ne gundi gankubuli Museveni yabeeranga mu gavumenti z'ababinaayisa. Was a security minister, yaliko vice chairman wa vice president wa Uganda nga ne Paul Muwanga. Can you judge? Could you judge his performance to where he was? He did not have any responsibility. You can have a good cooking house girl. Nenga tali mu charge. Tamuwadde mu kufuga. Tamuwadde eki. Muhoozi can be a good president. Era namuwandikako ne mbagamba nti bano bamukola bubi. What would be the best option? Can he form a new political formation or cleanse the NRM and use it as a vehicle? This is where the political question is. You don't attend our meetings.
I was explaining this morning, the politics is a perception. Museveni is being helped by two things. Two, otherwise he would be seeing an exodus of ministers to Muhoozi. To MK. True, that would happen. Did you see Franka Tumweba's addressing a Muhoozi an MK meeting in Mbarara? He did over the weekend. Yes. Ministers are coming to MK. Ministers are fighting. Kasolo is a coordinator in Masaka, fighting with another person over leadership of MK. So if Museveni calculates ministers who are double dealing, Taina. Because politics is a perception, people are seeing him as a reality. Now, that's where the question is. Where do they get the confidence that he can do better? This is where the question is. Like where else? Some of them, they don't come to do better. If you find a line-up already done in MK over MPs, kakati gona itawa. So it is always better to start a new party than joining an existing one. Okay. Yes. An existing one has leadership. Boyingira mwenaremu how powerful you are. Echa kigongo tojja kikwatako. Echa president tojja kikwatako. Era obuliramu. Obuliramu. Waliwo non-contestable posts. You start a new one. Kakani Muhoozi ono gundi mupya politics kugambe abikwatidde Museveni biri ebi singa gavumenti ye yakwadde singa bagidduka mudda ina under no situation. President talina age limit, talina term limit. Ekitegeeza bali ku fensi bati. The Baswahili have a proverb, batakombiri hakuna msituni. You know what it means? Tell me. Battles don't belong to any place because they are divided. You cannot say that the battles, these battles, hakuna msituni, tebaina enyuma teina wesula. Temanyiddwa nyumba yayo. Yakono oba yaddyo. Ye yawula. Yawula. Naye ngeri ku muntu ki? Omu kati ogibalirawo. Kati this is exactly what they are doing. They are practicing the practice of Matakumbiri. Eno gyebali ewa Muhoozi ne wa Museveni gyebali. So they have no musituni. Kati akyayambye Museveni alyogo singa bamudduka kodde. Ayambye Museveni ye mukazi oyo Hajati Namyalo. Namyalo creates confusion to them. Why? Omukazi alina sente nyingi. Omukazi atambula. Omukazi osanga oli mobilizer. Yamukuba akama nti akomawo. Kyekiyambye Museveni. Era nabagamba nti where you don't have term limits and you don't have age limits, where you don't have term limits, the last term of the president becomes a Mutaka president. Baba mazo mudukako to position themselves somewhere else. So you think if Museveni let his ministers free, let Muhoozi free, some ministers would run away and join Muhoozi? Yes. Bwaba Museveni azanya kabadi kawedde. Kamukwatiddeyo. It has come a time where Muhoozi cannot be restrained. Nze namuwandiikako wano. Njagala onsomerewo. Nti abantu balowooza nti Mirundi ayogerera ennyo abantu embeera z'abantu asaana kubeera mu revolution y'abantu eya Bobi Wine. Bobi Wine has a challenge. Is a kabaka yika out of it. Yes, I've been telling you Muwanga nti politics wa Uganda yazimbirwa kwa ntayi Buganda. Is only those ababudde mu mawanga amalala nti obate bwagende bamunaanika n'afukamirira Muteesa bamanya bamufunamu tebamunenya. Mao bwagende wa kabaka n'afukamira tebamunenya abeewaabwe ayagala kubba bululu. Agala kubba bululu Abaganda weetaagisa kyo kufukamira tugeetu pawo bakuba obajjawo. Wabula Omuganda ye abeera Omuganda n'alwanira ebya Buganda
tabeera popular. Betty Kamyakamwe ebuuzanga Federal Alliance. That one is wasted. Ate bano abasajja bazibu nnyo. Abasajja bano ab'NRM bw'obabeeramu mafia gang muwanga togibeerangamu. One, terina kyekuwa. It creates an imperialistic system. When you sit on Museveni's committee campaign, what are the benefits of sitting on Museveni's committee? Nga sente zonna bazituttedda. Balina sente bali ku Serena bali ku wine. Ng'ova ku leedi yene, embuya eva ku leedi yene eddaku ena you paid. After the kuddayo ku jirikiti lyo gye baakusuula edda. Nti I can work on Museveni's committee. Alone, give him my budget. Kuba nkimanyi nti komite sina kyengifunamu sente baba azibye edda. Genda NBS yeyaabwe bataddeyo sente kalisa ku emitwalo 10. Bwebekutunuulira bwe bati balaba omujozi yennyini ajogebwa embwa yennyini. 2, bakuta kubanga ye Museveni nabagamba nti Museveni operates like a headmaster who owns the school but with the stubborn boys. Batasobola kukwatako bafunyisa bale genda kujirikiti bwegenda kujirikiti okomewo ate naye yatutte 5 billion nabakuwanikako mukwano gwe waggulu yasigaddewo nti gwe bafasileti gwe embwa eryoka egende ku jirikiti ewatali kantu embuzi bagisiba ewatali muddo. This is why I support Muhoozi. Muhoozi picked me from cabbage. If I had not refused to serve there, I would have ended up as an artist. They humiliate you to the bone level. These people, when they start humiliating you, you can end up with as a Muruka chief. Pushing you. Mirundi, they cannot. I'm telling you. You wanted to be, they cannot make you. They can't do it. You to be a Muruka chief. But they have added them salary. They are giving out we have a status. Muruka chiefs are now controlling 100 million. Let me tell you. Each parish has 400 million. Do you believe that a Gobi, an educated Gobi, could suspend a permanent secretary? Namgatoli accounting officer Koleboy. Kati Museveni has directed him to a permanent secretary. Even a letter, he wrote a letter. Ekube ya Gobi. Kati Gobi aliyo college. You think Gobi did it on his own? No. I have seen somewhere where a private hotel that was allegedly called to fire accidentally, in any way connected to government, bagambye eri mu budget ne 7 billion. Ya muntu sigamba nti oba baasulamu ya muntu. They have put 7 billion in the budget kakati to compensate a private. Balugolobi tobagenda bw'oba oyagala okutupuliza bw'obwongo, don't join this group because they are not seen. Kati Gobi has ended up being embarrassed, and you see when the president embarrasses ani yamulagira okukola ekyo tofuna bano baali baagala okusasula sente za nti oyo omukazi cooperative money cooperatives asasule cooperatives. That was the main issue. Nembaga to me nsiraba muzibu n'akatono kokka. Why? Nti okugamba mwirete policy, not to take it sali alone, a policy. Government cannot provide the money to maintain its assets. Nabawo ekyokulabirako nembaga nti Kuresidi Towers was rehabilitated at a cost of 13 billion when its actual value is 11. So you could construct a better Kuresidi Towers in more time than the money used to repair. When does the money for repairs come for maintenance? Tebakirowoozaako naye a private person kino ekizimbe kyabeera akirabirira twegiyayo. We wanted the soap, we wanted the what? Nebaga nti atukireke tukompromise. Therefore bw'obayingira mu gwogwa nti let me tell you gw'olowooza akula musiru. You think Akula has no brain. He was misused. They used to use her in every case. Akula will die in commissions. If this guy, if the only wound Jibayina,
nti balina muhoozi naye if this government is defeated by a hostile government, a hostile group mukomera abo bakulu bakabusinga bagenda kudduka abo fulaka tumwebazi bagenda kudduka. Why? They did things thinking that one of the member group yagenda kusikira Museveni. As we talk today, mukoza abatutte ate mukoza banga connection ninabo. I don't know whether you are aware. Bayina ekibiina kye bayita fellowship. Fellowship si kyabalokole. Fellowship yali Kateera nga balowooza nti mubumwe muli vaaki omukulembeze kati mukoza kikubi kayise Kateera yali Kateera era nga tusobola bakwata. These are individuals. Group yalimu abantu 100. Era Museveni yabayitako n'abagamba nti lwaki temunyamba to shape good. They disagreed. Kati they disagreed. Help shape our brains. Kankubuuze nti why is it that these days when you commit an offense you are likely to be arrested? There are only 3 issues. The chances are high that you'll be arrested. One, impunity is reducing. One is that you have a new director who attributes his success and appointment solely on Museveni. Kubanga oyo mwana bamutulako mu yiso nga sergeant nenga ina master's degree mu law. Ate nga 17 recommended ti omuntu akulya side ayina okuba naki at least ne degree mu law. Mu law ayina master's bamutulako. Kakati Museveni oyo magamba ina master's. Museveni akyala waabwe bwategeera nti ono omwana mutuleka ayina obuyigirizi. Kakati Museveni why oyina kubeera nga gwe abakolera report sebo ne batwalayo oyina kubeera mbwa nga gwe okola gwe donke waka a brave African soldier and European commander. Kakati Museveni amulibale naye amanyi bamagambo be batuddeko amanyi nti ffe batugoba nga yalowooza tujja kudda bongere batujooge go olikola mu ndala an empty pot goes back to the well. When a woman to die delivering omwana afa because you are likely to put it there another baby. Mirundi ani ku babiri banajja oyo political scientist tubuulire Museveni yajja oba muhoozi kubanga bitutabula ekituufu gwe leero okyusa enkubira leero nze naye muhoozi ekyo jja kujja naye Museveni era mweri but why neya Museveni mweri ozikyusa zombi wamateriyo yes afendi omugendo ndisi enkubira ya Museveni. So why do you carry both? You are confusing us. Kakati let me tell you nti ekyokubiri there are many people fear to commit atrocities now. True. Because they are likely to face a hostile regime. Batya kati tebamanyi kiddako ne Museveni naye katulaba Kagezi aba family ya Kagezi baali bagezi nnyo bateekawo memorial service every year to remind you nti tukyajjukira omuntu Museveni nga buli lwagendayo talina kyabawa nti nabakwata Kagezi memorial service era abo abakutte Museveni yali badde handshake ne promotions. That is if bamuwonyeza nnyo. That is if beebo myamushuwa beebo mirundi nkubuli those are the same people. Those are the key. Bakakwata abantu 10 ku Kaweesi bonna ne babata abatakaweesi bakutta abatakaweesi. Investigations zibadde poor. Ekyokubiri mubaddemu group mu police ekoleramu. Nze ng'obutambi bwange obutya. Naye nakugamba venomous. Nakugamba kawe gundi Katumba Amala nenkugamba Bagemire ayisebudi ye Katumba Amala yanvuma yalowooza ndi mubbi nakyo bayisebudi nga n'abantu boogera nange baaga ntumutte omusajja n'agamba wa ADF ndi nno temumutta. Ebintu ebimu bibadde byetaaga batugamba mu intelligence mu Uganda tewali gavumenti etta muntu afa mu ggwanga nga tebamunyamusa abapoliisi. At least bawandika lipooti ne bagitereka
naye mu kiseera ekyo abatakola ki takwatibwako. He will be charged. Abatakaweesa bonna bajja kulabika, abatakirumira bajja kulabika. Miso yo ekakasangano be batakagezi abo be batuufu ate babawana na sente entono nnyo, miliyoni ezi miliyoni 3 bagenda ne bumusawo Omuganda miliyoni 3 tukirwe gudu eyo gurupu yennyini. Ati kankubuule gwe kyotomanyi, owa bodaboda bw'amala okutta omuntu ku bodaboda bw'agendayo gituuda gye bazitunda katweruddawo bamubuuza nti omuntu mulamu, nti omuntu namuse nga wavaayo ayambadde ebya poliisi, odduka tewali 10 kye bakuwadde oba mitwalo 10, genda mangu olowooza they get money. Ekyokubiri bano abasajja bali systematic, abo tebamanyi yabagula. The way they move bayinza okuba tebamanyi yabagula. They the real person behind bekwese tebalabwa, bayinza okuba tebamumanyi. nakyo be biliyoni 3 ze babawanga tebasse ani azirina nabaga nti ADF eyina kira squad bagulangule waliwo abamanyi gye bagijja abali bagenda okutta nakyo bebava mbizinga ne bajja ne bazoka zaabwe bazeeta ku kinaala nga ziri mu gundi mu musenyu kuba amanda bagakwata abamaje ku nnyanja. They were given 3 billion. Katumba amala babawamiriza $2. Nze bampa baali bantaddeko miliyoni ebi babawa 10 nga tebanzise nga mbyogedde. What's this huge money? Yalina sente ezi era awaayo miliyoni 2 eza $2 batte omuntu yaafuna emmeka. This is a question. Why should someone eliminate another person? Katumba baali bamutya nnyo ku bwa president. Omanyi kankubuulire, Kenya waaliyo omusajja nga bamuyita Mbui Koinange yatta banne bonna n'abamalawo thinking nti ajja okutwala power. Muyite yamutta. Mirundi obuzaabuzizza ani ajja Muhoozi Museveni enkofiira sebo mwene enkofiira zombi oziyina you put them interchangeable oba naawe oteebereza tomanyi shidda okukwatira kati kankubuulire kati oyo Muhoozi kankubuulire what you don't know omanyi kati otaddeko ya Museveni lwaki gundi oyo omanyi lwaki ono omusajja Kibulagati muyita muti erinnya lya nnema adduka n'asinga bannakenya n'Abaethiopians. Kenyans and Ethiopians are dominated long distance running. Abazungu bajja ne bastadi ne babaga nti no tebalina mmere gye balya tebalinaaki, they are running away from poverty. The guiding factor when you make Kibulagati rich man mu family temulibeeramu muddusi kuba bajja kuba tebakyalina motivation. Kakati kankubuulire ekyokubiri abaddusi ba Kenya bakolanga bwe bati nga bateekamu abo tolina wabayisa ogwa balinamu omulala n'asooka okubaddusa emisinde naye nga anaawangula bakolaki. Kaakati Museveni akoze ebintu ebi nakibadnyonyedde ku makya nembaga nti tulina kye tuyita bipolar mu international relations kitegeeza nti Russia n'Amerika ne mu gavumenti osobola okuteekamu bipolar nti Bukenya n'embabazi if you can control them nga tebalwanyi. Nti Nyerere yayina ali gundi yayina Salimu amba nti Salimu n'amutwalawo mu OAU n'abeera ne Sokoine Edward nga prime minister. You are using too many words to confuse me. Yani nkubuulira ani ajja enkofiira ziizo bano bawambye bano bablokinze bo bajja kutula omukubo bablokinze entrance point nti as we talk today bo ono anoonya akalulu ffe tumunoonyeza nakugaa we are stalking Muhoozi. Yes, because you onoonya ka Muhoozi Namyala anoonya ka Museveni ani ajja anti kunbuulire bajja kwegatta ati right time nze nkubuulire they rumaji kubanga mwasooka kulowooza naka akatabo kange bwe kagamba mwasooka ne mulowooza ti Muhoozi is fighting his father but adongo bandi bonna ne balowooza bwe kiri bakigongo ne bajja teyakikola
Museveni era ne badduka naawe n'odduka Kyangogo n'osayininga muzeeyi tova ku main. You signed, wasayina muzeeyi tova ku main. Kati ava ku main ate ogamba Muhoozi holds the key. Ekikulu kituufu ki? Let me tell you. Nze omanyi wenkyokera simanyi nali mpagira Museveni nnyo nnyo. Yes. Mu politics n'omugamba tava ku main ali okwo n'omulekako. Mu politics tukugamba nti bwe tuba tugenda okulonda abalonzi bagaba bika bisatu. Tulina floating voters baba 40%. Mu America wala mu Africa babagamba abantu tebakyalonda. Abantu tebakyalonda for frustrations. Abantu tebakyalonda bamanyi tebali agenda bakolera. Abantu tebakyalonda bakolaki bamanyi nti gwe banalonda tajja kuyitamu. Bubaleete etteeka erigamba abantu nti buli omu alonde. Kaakati ate yo mu Europe abantu tebalonda ne mu America. Why? 40% yeronda. Why? Bamanyi bajja kujja. They are 4 years ahead. Kakati oyo voting vote. Nze bankubye emyaka 10 nga nkuba Museveni amumanyi nga nekyankubira akimanyi. Katonda agenda okunnyamba. Nsaba essaala ey'okusuubira. Nsaba essaala ey'okusuubira ntuuse mu mwaka ogw'eku Museveni. In 10 years Museveni has not given me a coin. Ne mange gwe baakuba mu kulipo tamuwaddeyo yadde ekikumi. Which means nakigamba nga mu nsonga 10 owangula 8 ne mukkiriziganya bwe bakutuusa ku 6 genda. Eri force ebekkuba bayaki. Means the inside out. Sina hope mu Museveni kati. Ne Joseph Tamale Mirundi. Ekitegeeza nti if Museveni comes nyamu najinyala omuntu omu bwati nange when I'm going to do my business this man must be in the village. A dispute nesokufuula mulalo sizina minutes. I've told you kakati bagambye nabalabye nga bagamba badokita baganye ukiyingiramu ndi badokita bayita tebagenda nti kati Mirundi tomanyi lwaki eddwaliro lya organ transplant liri erubaga ensonga togimanyize njimanyi omuntu ali omu yekka bwate yagiteesaawo gwe banoonyeza ensigo terinalabika kasa bagiraba nkubuulidde bajja kubatta banoonya nsigo ya muntu ate mukwano tekikyadda. I'm telling you tekikyadda. The way it is abantu bategedde gwe abasoga obamanyi nti abasoga bakebedde omulambo gwabwe nti ensigo tezirimu nga bawulidde ku radio ne TV nti ensigo zigula ssente. Gwe ogireeta ensigo eriga ensigo yagana eriga tetumuziika omuntu ensigo eriga. Bano bwe kyebaliko kyebaagala monopoly era bakirye bokka kuba buli kimu monopoly buli kimu monopoly. The inside out. Kandi nkubuuza ne Joseph Tamale okujjako nga banakidnappinga abantu bateyalina waabwe mutabani wa Iwana Mirundi sente abantu bazitegedde Mirundi ebibumba tubivuddeko Mirundi. This is Inside Out.